Omunyina aha UTV so enie omayimu ene amakodroso nsem ayensa kanea boaboa no eno na edu so ayede ebremo efri abeka junction ewo enkrakopon mu this way chocolate drink osudo ohia ene enso share special ice enu so enso mu ode ene mu eye frogi ena fe special drinks enu so emu gwahodo ye wo ginger yo malt or strawberry ni nyina so emu ode DST 260 kasebo ye nam so na de bedimu akutini bi enie Asoye she bambo eso wonom aye workshop bi ede ama regional ministers. Sanso na asoye ehwe ensase eso no eye small scale miners awards no awasobode no wonom adano edi. Wode atonsonsoro na afenso eye nananum hemfo mpanyifo nim se didie mu ada womoa na eye COVID-19 pamye no womo hu dero mu manfo ejintu. COVID-19 yade eyiniti ewo abrochire amakodo so no wo de restrictions bebre ebaye say ne nua panyin Omicron ono so yiniti ama European nations no restrictions no wonom esan ede ababie I was for way any ensembia ebi account na editie na edihwe ene aso no so progia yede ebremo ewo UTV so ewo enkran abeka janshimiti ede Afia Adutwumwaa Morosa me na from to break usebo no Midday ebremo afei emu nsam ankasa enie Asoye hwe bambo so eye national security one aye workshop ede ama regional ministers efa national security strategic documents no ehun Ghana Mampenyi na Nado Danko Akufo Addo and National Security Strategy Document no dan wedi eno eye mranche hye mpenifo ede aba ebebo ye ho ban ede afri niema ensen fata ho osoafo na hwe omai bambo so onmonyamfo Albert Kandapa ene akuaku ahodo no kasa cheche omumu emra no yipa sese no edru mantem soafo ahodo no meche regional ministers ne so a wacheche mu ekwan so mofa so a omoboa ma emra no eye adwuma. Today's meeting, while presenting an opportunity, therefore, for us to take stock of our work throughout the year, it also aims at projecting us into the future. It's geared towards exposing us to the letter and spirit of the new national security strategy, which His Excellency launched in June this year. We believe that through the implementation of this national security strategy, which relies on two key pillars, first, the whole of government and the whole of society approaches, through this document, we anticipate that this challenge of weak relationship between the REXES and the national security in Accra would be resolved. The whole of government approach, for instance, entreats all components of the government machinery to work in unison towards safeguarding the security of the state. And already, the Minister of National Security has taken steps. The President has now approved the allocation of funds aimed at catering for the activities of REXES, including the payment of enhanced allowances to members of REXES, and this money will now be kept at the National Security Ministry here. Oswafo hwenkron kitwani kwase mpuntu so ebo national security asoye no abaso so matu anamonwa entese. The ministry have been doing a very good thing, meeting all different people in the society. I mean, the media, the religious leaders, the academia, traditional leaders, and it was very encouraging and refreshing to know that such a thing is taking place. Act 936, the Local Governance Act 2016, it talks about the role of the MMDs and their cooperation with appropriate national and local security agencies and responsible for the maintenance of security and public safety in their districts. And so if our regional ministers have that responsibility of taking care of the whole region, and taking care of the whole region means taking care of the 41 districts, taking care of the 6 districts, taking care of the 29 districts. That's what it actually means. It means that they have a lot of responsibility on their shoulders. And if there are any group of people who have to be very well sensitized by the national, to understand the national security strategy, its implication and implementation, and also feedback
to the National Security Ministry, then it has to be the regional ministers. 1 year etu a form agudie a wode mra eye adwuma na wadwene omanfo apomodin eho no ya hyeda aya abasobode sonko ede ama won menam so ama so ye hwe ensase eso akwakoye amamra asa abasobode no ode adan no edi Uzikan eyi bra uzikana yarema oye small scale miners award ebi nsida pen p no ye bohwa bona owo small scale mining ni mu na ye catch nkrofo but ye wo Ghana for so a warrior mining na warrior responsibly oye de ye de nizi de che Ghana fo ma Ghana fo hu anamon papa ibinum worutu no won so wetu wosua onu nti na ye dam small scale awards night demra ye be de nizi ma wiaza fa na nyina wo hu how responsible some Ghanaians are in terms of mining. Until 22nd December, 5 o'clock, your Madam Awards came. One, your check environment, Nippon oil mining, and Ozuhoni, and oil mining, so alluvial mining, currently, and reclaim assassin. So reclaim is and BB of revegetation. Then we do Yamba was asking do being put through home how I mine before. Pen P, it been the license and so Bocono, Nana Mono Rutuno or Galamsey Anamon. Sunday on follow protocols in mining. Ne mining nina and Amona to Tunina wager at Hotradama, Bidumpo to Tompo. Na ono na yero use them platform ya de ahye nkrofo nkran de ya cheche on kwana abafado so so abutuma mine na infisu so aye reclamation currently categories are environment will be an environment or clean will be all follow all the protocols will be new workers or take good care of them infisu so will be so to reclaim and what type of equipment the person is using and any equipment whether they are lawfully registered and so on. See, we'll go through all the skills and come up with the requisite reporter Adutwumwaa obia waiting kunyimino will pay out dispassionately without any political coloration. Yeni poetry akuafo a won wapu mantam atwetwen koma abuso obsa nyambia kaketu obina bro nyina duru so na ditom etisei ebi achese wo mo nkokọ ne wo mo enkosua no afefe ne se wo ho yento ebi nso chese nyambia ya ade ekoyie Ghana bronya de obia enim se akokọ nam ene yeta egidipa nti ebra bi eba beso eye bronya se dia na akokọ ton apagya akosoro enu nti UTV kasefo yebo anamon kokopie mu wo mo ye ntakrabo ne titiriu eye akokọ no ye ne omko kasa ye emo de to dwa sesisi ya no dwadie no ahyase ekosoro wo mo ton broilers no eyade a wo mo eton pa efise nipa bebre no an pe akokọ no a wo suso no a wo nam no enhyeda enye de nti eno de wo mo ahyase eton pa na de bakon eha wo eye abro no bo ayeden ekoba sa anuane ahodo a wo mo ede frafra abro no ede ma nkokọ no na akosoro ekoba sa na makokọ no bo no so akosoro enu nti wo mo esrese mpanifo mehwe nya hu bibi ema mo ni nyina mu no na ebi ekyerese nkokọ ton no ekosoro pa yi ebi mu so ekyerese enhyeda enkoyie papa. It's a bit difficult. Yeah, as a 2019 December, na yen capacity 120,000. But as it stands, we are running at 35,000. So we're running low than our capacity. But even with that, we are trying to reduce the number down because now you don't have a break even, you are making a loss. And to over calculate how much loss can you sustain until the market becomes better. So we're hoping if all the Nema eba together well, we have the capacity, if I'm not guessing, only my farm and another farm, Bovid Kits, which is just like a mile away, we can produce enough to feed the district as far as meat production is concerned. I think that if they have a means to help the farmers, especially with the like raw materials now, especially maize and other things, they are always going up. So if they have a way of
bringing things down for them, like the poultry, in the local poultry farming, like it will help. As much as I affect here, price is also increasing here, and some of them are also withdrawing because they cannot cope. Style. One to add and a muswa price nasan at Yadakra a coffin. Demand no ever form. And last year no so by this year they were form. Senebro will be an Senebro or mining. Until Bruno call firm no. Until I say oh farm and a crap no. Yaman says also so. Tiama Ocasio on high price at Unya market. We so I know someone said that back. Odi atuna na me hemfo no mpanyifo ene se COVID-19 panie no won hwe na won obi na afi wo mo dawuro e mo manfo nso emfa wo ho enhyem. COVID-19 yade eba ye Ghana Health Service for mo abomodin pa abohu dawuro akere ye nyina se ne ebe ya ebeboa ne se ebidi protocols no so na afi COVID-19 vaccines no ye mpane no aye bo no obi ade ne ho ebehye mu bi eno ne nam so ama Light Foundation for wo mo ene UNICEF for aka bomu a wo mo atoto ase asomo empanimfo ene nanamatra nkonwa wo mo man Ghana mu se wo mo enye kandifo na wo mo enhye Ghana fo nyina enkuran na COVID-19 vaccines no a ye ka ho asem a ye kan se abusumi we kura no ye de asi ho e boda wuro se obi ankopa bi enwo no wo mo enye ne saase de be ya Ghana fo benya arehemu e wo pane wo no emu eno enam so ma UTV kasefo ye ne spokesperson Emma National Chief Imam Sheikh Aremeya Shaibu akotwetwe nkomo Emma onam so e de sansem we ato Ghana fo anim. Chief Imam na so ye ani Light Foundation ye tawmochi and vaccination no aye no me a me no kasa so my vaccination mienu ni hia no me hu ye me dati ahoden mu sara na me ka kire obiara o ho no se eye ban bo ene nkire se wo ye wi a ne se bibi aha eye ban bo a ya fa kwan eduro ya fa ebema ye ho ahoden a yetumi kutie yade ya no betumi ekotia no nti Mr. Community leaders no obiara waba bia no imam pastor chief and now obiara opinion leader and now youth leaders throughout Ghana here obiara yakopona apa no epeja no okasa ye tie biara onya kwan biara onkasa ho na onhye nya nkran na ye moaban na ye ntumi vaccination de ehia pa. Enwachi ena executive director Emma the Light Foundation Sheikh Abubakar Napari enso edinsem say etudwa eno no efa vaccination campaign no eho. So when people see their leaders, their chiefs, their imam, people that they look up to, their religious leaders, imam, pastors, taking their jobs, I think the confidence level will come and then they will take, so that together we'll work together to keep our environment safe. Health Services Regulatory Agency for a day atudwa say a free cyber ya ekopim 2022 March busumi mu no na ayaresabia hodoa ewo memu wo mo eye adwuma nanso won tintim eho enkrata on register ye no na omatutu ni nyina mu 2011 ena Ghana esi ginaye ayeye emra asesi ayagie tuma eno ena bebo eye health facilities eye anasa ayaresabia ahodoɔ a ɛwɔ ɔman ha no wɔn ena bɛhwɛ wɔn adwuma no Act 2011 Act 829 eno ena ye Health Services Regulatory Agency wɔn ena ɛhwɛ ayaresabia ahodoɔ a ɛwɔ ɔman mu hanom na no ena mpanyinfo wɔn asantema ayɛkyerɛ sɛ wɔn ɛhwɛ sɛ enkɔpim March 2022 obi a wobi ayaresabia bia ɛwɔ ɔman mu a wɔn ontimi entwere ne din anaasɛ ontimi register bia no ɛyade a wɔn empene koraa no emra no ɛne saa nipakro no ebedi nyonyo owura Sedu Inusa Rashid wɔn ɛwɔ asante mantema na kyɛ sɛ ɛyɛ Health Services Regulatory Agency kumasi asante mantema owura yi ɛna ɛyɛ kwankyerɛfo panyin ɛwɔ hanom ɔkyerɛ sɛ ɛno ɛboa sɛ wo register ɛno betuma boa ama wɔn ahu efisɛ wɔn de nneɛma bi atoɔ sɛ bɛyɛ obi a wɔbi ayaresa bia sɛ yɛ aban deɛ sɛ yɛ ankrankra deɛ no nneɛma bi wɔ hɔ ɛwɔ sɛ woyɛ pɔtɔ kasa bi ɛbɛka sɛ standards no ɛno ɛna wɔn kyerɛ sɛ wɔn abɔ ho dawura ebinom ayɛ wɔn adwene sɛ wɔn nte ɛnso ɛnkɔpem ɛyɛ Afia besim 2022 March deɛ na obi ayɛ ɛnyɛ saa sene emra ne sika no ɛno ɛna wɔn de bɛyɛ adwuma. Health Facilities Regulatory Agency
ɛyɛ ekuo bi a emra ɛna di ne ɛbaayɛ in the year 2011. Now saa kuo yi emra ɛma kwan sɛ ɛnu nko a ɛna ɛyɛ kuo bi a ɛbɛtumi register all health facilities in this country. Ayaresabea baabi a yɛbɛkɔ akɔgye yaresa ɛne nyinaa no ɛyɛ health facilities regulatory agency nko a ɛna ɛtumi ɛma wɔn nkrataa sɛnɛ bɛyɛ a ɔbɛtumi edi saa dwuma no awɔ ɔman mu ha. Now ɛnu akyi no yɛ registration no emra no asa ama kwan sɛ yɛbɛma wɔ license no chi nso so yɛtumi ɛba wo hɔ emra no see at least twice in a year yɛmra wo hɔ na yɛmbɛyɛ monitoring na yɛ make sure sɛ ensam na odi ana nkrata na odi bɛtu yɛ hɔ ɛma yɛhwɛ so ɛma wo license no ni nyinaa no sila oda so ɛyɛ dwuma no per the standards ana health facilities regulatory agency no yɛdi 10 years na yɛ 10 years no mu ɛnoma a yɛtumi achieve ɛyɛ ɛbaeɛ no na yɛwɔ office baako awɔ Ghana ha nyinaa na ɛwɔ Tema station office baako pɛ nti from there no yɛtumi arise anaasɛ yɛtumi anyi ama 8 of the 16 regions no yɛwɔ offices in all of them and then we have representation in all the 16 regions. Hifra baeɛ no yɛtumi ama obi a ɔbɛkɔ ɛyaresa bia no etimi hu ne right sɛnɛ bɛyɛ a ɔkɔ hɔ nom na sɛ bibi etu kyima na obetimi abɛ reporti ama Hifra butaya a ɛdɛ yɛ nimu ne sɛ in 2022 no ɛfi January ɛkɔ March hɔ nom yɛn mpaebɔ ne sɛ ɔmo a ɔmo ɛyɛ dwumabɔne awɔ health sector no anaasɛ ɔmo yɛ quack doctors ne quack facilities no yɛbɛ make sure say yɛyi ɔmo nyinaa yɛ close saa facilities ne nyinaa every hɔ. Ghana Enterprises Agency wɔnom any Holland Insurance for aka abom wɔn the insurance nhyehyɛ foforɔ kora aba ɛno no wɔhyɛda yɛ ma enwuma nkumankuma ne adantam ɛwɔ ɔman no sɛ wɔde bɔ ho ban. Mboa yɛbɛtumi de ama MSMEs edwumako ɛwɔ Ghana ha se ma ɔmo edwuma ne tumpɔn ayɛ kɛseɛ ne abɔ ho ban. So obekae a COVID sie nja bebree nso to dwom na mfie miensa ni insurance companies bi behu yɛn sɛ wɔso ɔmo yɛhwɛ kwan a yɛbɛdwen ho financial inclusion a yɛka ho asɛm enye bank nkwa insurance nso ka ho ne enye product a yɛbɛboa ama MSMEs ɛwɔ Ghana etumi egyina yɛ tiende yɛbaeɛ a yɛba bɛ launch outdoor one of the products a ɔmo design yɛ yɛfrɛ na sumdue sɛ wobenya peace of mind sɛ woyɛ w'adwuma a wetumi akɔso ayɛ kɔso kaya na anu ya ne ɛkɔ akemoda egya tɔ dwom hɔ. Ọkwankyerɛfoɔ panyin Emma Volta River Authority VRA ɛyɛ Owura Emmanuel entry dakwa akasa de atodwase nyame ɛyɛ adoma 2022 afimu no digital asɛm no wɔn de bɛyɛ adwuma yie pa egyina so ɛde aboa ama wɔn adwuma atumi atumpɔn. Abusanfo yetu akase bono eso Civil and Local Government Association of Ghana yanya ntie se wonom aye omafia na afia ne Christmas season and after Thanksgiving ceremony so kokra na omani gye keka na ne wagina so da de se de ato aban anim se eni de mada won fa hyehye nwa kwan so se be ya tumi ebinum enya na se bioson wode abuse nkrofo no wonhwe na etontwa. Mpenifo wa mo ene da Civil and Local Government Association of Ghana yetwani tia from Morosa ano ene Dr. Nana Ato Arthur woni Nana Kwasi Ajekum Dwamena wodwumadie no ase no ene ode to wadwuma yefo nyina enim se wabo ohomodin pa awa afi mu COVID-19 yarewa ni nyina akire no wanhwehwe wona ase anya kokwasa wondwumadie mu na emom oma wani yeden esi nkete eyi adwumaden ene Nyankopon so ahu omobo ata wonachi ama afi akwa apro ababeto won no na nyina nkamfo ano wasade to wona enim se ohwe animu se aban ebeye ne chefa na kata se dwirim ene prohibitu ase wo man Ghana mu no won so wonye won chefa na wo man no emfa ne ntoma pa emfemfra. During this pandemic
Some of you will leave home as early as 4:35 a.m. coming to office. In trotros, in taxis, in Uber, and others. Notwithstanding all the challenges, you have worked tirelessly. So we need to commend you. At times, when I look at where some of our staff commute from, some as far as getting close to Amasaman, some even beyond, yet you get to our offices here on time. God bless you all. Perhaps if you are looking at how much you earn at the end of the month, you may not do what you are doing. But we are all committed to the Ghana that we want. That is the more reason why you are doing this, I am doing this, Nana is doing what we are doing. We want to say a big thank you to you. Openyina wono at the head of local government ano ene na kwesi ajekum dwamena wono so kasa chire mu say. And I want to encourage everybody that we have a leadership that is strong, that is focused, that know exactly what they want to do. It may look like our negotiation is taking long, but you know, I don't know if you know the story of the Japanese bamboo. You plant it 5 years, nothing comes out. Then within 24 hours, up 60 feet. After 4 years in the ground, over 24 hours, bam, 60 feet. So it may not be as exciting, it may at times be difficult, but I can show you these are groups of people who are really determined to get the best for those of us in the local government and the civil service. Clause by this call is asking for equity and Now what you try mu any dear Hussein be etu just baby a teacher for any a nurse for etie ewo enkra krom ben ankase mu ijato mu ema ehye droben enwa mane ama beto dwa eche se Asutifi South District Assembly ewo ahafo mantemu no wonum ade roofing sheet and afenso cement akoma wo mu se omu enfamboso ade ni se na se nadmofo behwe o ma be assessment ama omo the reports ni nyina ba na initial years assembly the behwe said the situation ni city ntimi nya busuan sa kwa ekuta yensem cement no bag na du no 20 ekuta nchensen packet ne miensa dem say no so 60 pieces yenim say we nya enough de na so yenim say anya hwe beboa ama efiewura na abusuafo mutimi na nya ba bi di o muti ato initial ye yate say teacher for ne nurses for so e wo fie ho na ade asise ya sometimes ya na ya homete but you be roba kro dware ni nyina nso so asese ne niema ti wo mo nso no ye ma wo mo 1000 Ghana cedis wo mo mfa enyojo ano na assembly behwe ne yakuta wo mo nkakra saa ne ye befa konwa iso na ya sre omanfo ne se sabre ya ye wo mu ye bre bone hamatan na se pe no ahyase a eye adwuma etisi ye digya edidi agora ye bese ye japade a ekọ anim say ye fie say ye fom samre besro bia say wo hwane ho ye e wo gya ho report no ekọ na pictures ni nyina ye de ama DC eno na nam so ma ene DC hu asam kase a ato ye maami e wo nkase mu nkran kuro a ene de na assembly DC agina assembly na mu abaya de fefese e de ama maame na one ne fie for asem na ato mo a teacher for ete one nurse for ete ho no mo DC aye adefefese ama wonom na kwenya miene na yada enti yete dede wa bonte se ebi mo bo pono yaso ko ho enti ama yeyamhye yama yepie at once ti ebehwe na omo yese eja to fiona ye nyina sorry ye abatan wo ye nyina da wo ye wo fio nyina ye nyina ya abatan ena eja sesa ye ma ye de omukogu abonte na bag a ebetumi afa certificate ena ye fa pie enema na aka no de ni nyina ahye no me de via na eti wo mprekope ena eja no so course ro na me gyan nyane amanfo ne nipa wo nyi ekuta nipa 27 ne mu mienu pe ne ni ho tie nyina fie pie na eja no se ne yesi aye ne yendimi kofa ye no ma bia ti jana che no ma ni nyina de nipa de obi aho anka ene nyame ya adoma ye nyina pia gregro man so beboa ye adofo ba ma ye yesi e be di akire na ayafo ba ya omutimi be ebedu jana ma ye
Ghana Tourism Authority one any national service scheme for a day atu edwase say the national service in for no de dodo no an pimpim ebewura akwansere adwuma no emu. Sajuma de we no empanifo se omu de si omani so ombeboa se bebe ya unemployment wo mu ni adwuma ye e wo man Ghana mu no wo mu atumi atesu se sui na executive director Emma Ghana National Service Scheme NSS osei asibe entwi e na editu dwa wo kire mu se eno ne nam so ama omo ne Ghana Tourism Authority fo no akan bomu a wo mu edi sa adwuma die na Ghana Tourism Authority fo kra no wo mu edi asi omani so se wo mu ebeji nipa 10,000 ya mu nyina eye beneficiaries a wo mu ebehye Ghana Care Skills Project no asem na National Service Scheme for any Ghana Tourism Authority for no wo mo eka bomu a wo mo eye workshop ama 2021-2022 service personnel a wo mo ewo nkrankodua mu a wo mo egina so e de sansem we nyina etutwa GT adwumadie ye mother of all eno no ye tena sidin na National Service ye nhwehwemu ye pay consultant I friend Aliska ye tena se ye nhwehwemu ani ehun say there are gaps ewo the hotel industry or all the supportive groups na omo GT mu no because oba GT a hotel ni one aspect tour guide e ho omo dosun bebre ne wo ho enti eno omo di nkuta ho say aden na rather no yemfa ye national service professionals no encore to the aid of GT to help fill the gap hotel bia wo enti say no ene ya pa ho ntoma hotels ni bi wo ho a omo benya expert in the area of marketers ebi benya expert in the area of ICT nti edoso bebre Enuachi and Chief Executive Officer Emma Ghana Tourism Authority Mr. Kwasi Ajiman enso ejina simpie so editu dwase tourism sector no sisi ano wo mu ani abrepa wo mu ebiebie mu ema enwuma hodo no a ebam enti obi biara opese wote ne ho ehye mu no wonfa ne ho emehye dodo na akra ye de aba no ebi nso kɔ tourist sites any attractions baby wo ha no ebia nipa na wo no omnim de e wo fam kakra ombekɔ akɔboa onye so mo ye de omo kɔ keke ye be mo training orientation program ankase momo hunu send your capacity building na ye in terms of customer service, in terms of digital marketing, in terms of business promotion send ye be ya omo kɔ boa e be boa ma ankra dwuma de ni na etumpɔn eno so to so bi omo no we ye na fe Afia no ebe post ni pa ko nti Afia dey aye post September next year in omewie no yeah district and regional teams no especially regional directors no we monitoring into who kono so anyire ho ho body a ye hwe ye mako into assessment no we ka ho omo kon so se ne me kan no training no eguso a nti ye training omo no no omo so impact omo training no ama industry practitioners no baby idea koi me expect say mesua ne ma bebre free honom ebi ase do ko hotel a be hu se ne niam bebre do ko so ko tour guide be hu se ne church amanfo be hu se na niam ba into existence nti bebi adi me ko me ni gye ho na se me wie nso a na mbam ho modern so a ebi nso a ne de maka ho Sachre kumawu ewo asante mantam eho DC eye ononyamfo Samuel Ade Ajekum wakasa ede atudwase eto mekire tax ni tua no Ghana ni bia asede esanse enu ni sike mu odu aban enida so a wode yempuntudwuma dane da ewo mayi mu Aban krachi pani ya wo setre kumawu eye honorable Samuel Adai Ajekum na wode atudwase Ghana ha sempuntu obitumi akoso a na ejina eto ahodo ebitumi agege ama sampuntu no atumi akoso wo kira okopie mu ewo setre kumawu district se ya wo mu empuntu kase no a ekoso ewo afidi mu no IGF eye sika assembly no agege ye ya eno no se so mutumi hwe ebo ampuntu no na wo mu ede ye na eye central government na eye aban no sika ahodo a wo de ba emo mutumi de ye mpuntu dwuma no nyina no ejina tax ya eye eto no eho enu nti no wo mo enhwe na omunya abrehemu ewo eto tuemu se de be ya sika no on bejeje no empuntuo no bi so aso pesua no eso na opani e de sansem we nyina to dwa wabra na wo mo ye stakeholders meeting a wo mo ene timamufu a wo mo ewo sekire kumawu mpotamu ho no etwetwe nkomo a na wo mo eto ato adwen afa ensase ene kwan ahodo a obetimi akwakoje ho nkrata e de aye adwuma ewo ho 2017 na ema ne mema nyina ye ji won to ayaresabia na omodabom e wo kumawu ayaresabia ene yetimi asi ward a enkwada anya baabi da ema anya baabi da merima nso anya baabi da
baabi a wɔn sɔre wɔn bɛdware nso so yɛtumi asisi ɛdan no so paa yɛ a problem baa yɛ no not only sɛ yɛtumi bɔ dan no so yɛsa yɛ expansion ɛka ho wɔ Kumawu wokɔ bɔmen a ɛna yɛyi kyerɛ wɔn sɛ keegi dan no a yɛsi no ɛyɛ ɛtoɔ no a wɔatuatua no ha yɛ no bi ɛnɛ cashew ɛho asɛm a aka ɛho agye me na wɔ sɛkyerɛ Kumawu ɛmo a yɛdua kube a aba bɛgye me na wɔ ha ɛyɛ pɔpɔ a no nso so yɛyɛ mbɔfrɛ a amanfoɔ dua ne nyinaa yɛ toɔ no a wɔn tua no na yɛde yɛ nursery no de ma wɔn wohwɛ nhyehyɛeɛ bi a boreholes ahodoɔ a yɛtuo over 23 mechanized boreholes a yɛyɛ no emu bɛyɛ 15 ɛyɛ IGF ɛyɛ toɔ no a wɔn tua yɛ no bi yɛhwɛ disability sika a wɔn de ba ahɛyi a container yɛsi wɔ yi ebi a nti deɛ yɛde ano ka bi a wɔn de wɔn ani ehu ɛba saa ne ɛbɛn wɔn nyɛ emu gyidie ɛboa ɛma wɔn yi bi na wɔn yi nso wɔn de wɔn ani adi akyire sɛ adeɛ a wɔn de maa yɛ no ɛno adwuma ne yɛ yɛ ano ɛnna ɛwɔ bɛn mi nyɛ sure sɛ wofa atwea banko ɛbɛsi wɔ yoko saa abirɛ na kwan ne te sɛn obi kɔ atwea kɔbɔ mpaeɛ ɔbɛfa mi mpɛsua so banko ɔyoko akorɔfo so okae me ne wa ne kɔ 2020 elections yɛ kɔ ɔhene se ɔde ɛde ɔhwehwɛ ne sɛ yɛto aba no a amanpanyin bɛyɛ kwan no ɛnɛ kwan yɛ nyɛ nwie yɛto aba wie yɛ yaya kwan na wie ɛno akyi ɛna nana oduro bɛkyi ya ɔwɔ yɔkɔ traditional council so ɛde nsɛm sɛ ɛtu dwa ɛfa aban krakye panin ɛne ɛtoɔ ho ɛnɛ meeting kura boy ama yɛ sɛ yɛ tomafoɔ no yɛde educate wɔn na wɔn hunu sɛ ɛtuo tua no nyɛ ne nyinaa na yɛ mampane na ɛsɛ ɔbɛyɛ wotua toɔ na wonya nsuo a wobɛnya bi sɛ wɔantua a sika na ɛba no nɔɔso bia sɛ yɛtumi gyegye na yɛyɛ nneɛma yi a yɛbɛtumi ama mputuo no bebree aba yɛ kurom ne yɛ district no nti toɔ no deɛ ɛsɛ yɛtua yɛbɛtua so so yɛbɛsrɛ sɛ yɛ a wɔma no education yi hyia wotua na wonya so mfa so a ɛboa na wobɛtua toɔ no na sɛ bi wohunu nneɛma bi a ɛkɔ so no deɛ yɛ ana de wɔntwe kakra bɛba nansan mmarahyɛbadwafoɔ wɔn ɛtaa bɔ atwadeɛ ɛwɔ mmarahyɛbadwafie paa kyɛ sɛ nyɛ asɛm ketewa no akyi yɛ mpo ebi siɛ ɛwɔ abura na wɔtoato adwende afa yi 11 mu mekɔ wi ase Morosa kasa yɛ wɔ mmarahyɛbadwafie no na ano ɔde na no ɛna tema west mmarahyɛbadwa ne karasa henkra kasa ho de ato dwa sɛ ɔno no ya na ɔyɛ nneɛma bi a ya na nkrɔfoɔ nte asɛ wo sɛ ɛyɛ ballot papers a wokɔhwim yɛ sei no ebi mu even ɔno ane party fo no bi kura mpo ɛbɔ no so bɔ na de ɔsi ɛho so bɔ no kura no osum de go NDC amanyɔkuo no ɛso ne nsɛm ɔkan ne deɛ na ɛdɔɔso ebi nie na me de be kan ne happen parliament enra ne happen na no anche bi a general secretary asidu gatia ba ya yesi emprema ontra ho to wan prayer be kɔ ne ade ne nyina no sɛ ka saa nneɛma wɔ nyina bom ne happen January 7th a me take action no I make sure sɛ ka babu me speaker ɛwɔ Akufo-Addo government anka yɛ new stage na nkrɔfo antemase nkrɔfo ehum ne mi hu yɛ nkrɔfo adwen ankoso ade na NDC for person yɛ ne no mo hia ne so mbe wini speaker seat no so when your speaker seat ne come ho a 137 no e bro ye de 138 ne so because speaker don't quite be 10 na the speaker dey come ho and speaker no on side a den e no because o me ya enyi wo de hwe ne no esi senka ye MPP speaker and it is one who cry ko ba betra ho no ye adwuma am ye free ho me say God the one pass cry ko be sori aba betra ho by way ne kokko ba yi speaker say me yare speaker say me ni ho what can you do? You can do nothing. And the minu no mo a ya BBC 7 January no mo bomb so mo o mo man tema se and this for the mo fa chire e be ka chem se be a wise guy na no e kokko to aba bagwi e wini ye no senka ba anya ne me ye no e no mo kokko tra dem kokko build a consensus and so mo kokka ho asem se ye njojo a because o kokko tra dem no me leader chairman sabunzo ka chiro se ne mo ye ya 3 times and in to abani bio no Carlos so aye dia ne mo yansan ko to the bio because say ye hu ni pakro win ye can't MB before go ade and this for the county enti mo yansan ko to the bio and on said ne ba ko da na de check go ya bre knowing say enkrofo to mo twa president about inauguration and then say ye balance ye ho by agreement the agreement was okay
and Monfa speaker in my first and second Monfa. That is the reason why Enya Joe Wise first, and Enya Siama second. Enya Sanki Enya Joe Wise first. Now the dream who says CNA near happy dream. Senka back being new, and Uncle First Deputy still a NDC near. What do you think about this time? And get to be I would about this time, and come boy a budget go ya, speaker 2 crying. Now, first deputy speaker over, I have a premier boy over 10 and company that. Inti men kada, send your colors here one man for so, near me ye and home bound for so, ne home password any evening. Budget don't quite over 10 and not quite wanting. And run ye see ya, speaker castle best to a baby, and see another thing. Senka, speaker now would debug me and the senior and you. And my thing or whatever I did, no, and then my maybe do something, Messuia, or man fast a first deputy speaker, no account. I was on 4 years to work as a bono as so best point savings and loans. One ayomo caros night, a jiraso adanyame ase, one pempensua or do a more abedui. Now, the birth of Jesus Christ was as follows. After his mother Mary was betrothed to Joseph, before they came together, she was found with a child of the Holy Spirit. Best point savings and loans sika krabia bakwa wo man gana mu mudi ohuni esan ebo wo mo modern pa na brunya eba beso se ya na ehu behia se eye 9 lessons and carols eye dwumadi a wo mo edi no afibia ekwa wiye no a na esese wo mo eye ne sa eno ntini 2021 edition no wo mo aye ne kama pa na so ema adwuma mu empanimfo adwumayefo no ene wo mo customers nyina atwa ahia mu a wo mo agi brunya no mbamba nkakra sa na eno na UTV kasefo ekokopi mu odumadi no ase namso any managing director Emma Best Point Savings and Loans Dr. Fred Safo Kantanka etwetwe nkomo Emma oditu dwase odo twedi amponyankopon ase se waso wo mu asene na dwumadi a wo mudi no wo man Ghana mu no wo mu atumi adi ne yie of akonya no so eda staff customers any wo mu ka bi yeye nyina Emma dwuma no edi mu no woda wo mu ase se wo mu ato akoso anyagidie ewo wo mu na Ghana fo nyina enya rehemu kase ewo wo mu na 2022 ekono wo mu emra na wo mu product ahodo bibra ebeboa wo mu ankasa. You heard the Nyamia mine from January, February up to December. Initially name enye, but Nyamia dom with our team of management and branch staff ubiano your teamy aboy homodi a movie and they say at the bank nesi baby pa. Now you heard the Nyamia ya yent me matnia unko or see a pa eda ya the Nyamia se. Internet a nasi near the manyame near the carol service no so atuaso a nasi and kwani ebeyene so oba best point and is what to anamon papa oma ye ni omo hase enim adwuma ye ni omo ye timi oma ye adwuma and dum uhia bia no ba ye ma ana ye so de ne se ye nye se ye bibia ye finchirim sei oba ye hwede wa hoodin se de o normal city ni ahwe se de besim etimi aye ne de aboa na se de yetimi ne ye customers aye adwuma 58 years eti o manim se oba ohia bibi na ba best point there wanim mu ase ye beboa Ghana fo a wo mu esi ohun sika ewo Best Point Savings and Loans ya wo go pie mu ewo 9 lessons and carols yi ase so e de nsem sei etu dwa efa sika krabia no Make us a Best Point there. Me know I'm started from day one. And that would be I think I was the maybe second or third person. Maybe account to her. Since then, you know my argument up to date. Honestly, there has been most progress on my life and my business. And I recommend anybody, whoever, say will be on more than say when the boys point by no more by Yajuma. No be who koswa any area. A banga aba enche. Nti ayɛ sɛ amanfo suro sɛ de sisi mmerɛ bi a bangere baby gu yɛ no nti ayɛ sɛ amanfo suro yɛ ba me ka hyɛ awurade anyonyam sɛ obi bia a ɔpɛ sɛ ɔde nsika bɛba ɛbɛyɛ adwuma na sɛ ɔbɛtu bank bia no ɔmfa mra Best Point ɛyɛ dea sɛ ɔde asɛ me mu ne sɛ deɛ wɔ ɔman no mu a ɛyɛ deɛ no yɛ nso mu yie yɛntumi yɛ ne yie deɛ nya foreigners no because ɔmo ne bu yɛ kalabule no nti mɛka kyerɛ obi asɛ obi amfa ne sika yɛ den ɛmra Best Point ne yɛnyɛ adwuma na ekɔ nkan a yɛsɔ nyina obi aso ɔbɛtɔ
Agudie mu nsam na edru so odro Romeo aykrado odbeto aso yetwe ho basisia